Mtazamaji, imekwisha timia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ishara kwamba ndo mwanzo wa taarifa zetu jioni hii leo. Karibu kwenye taarifa za Kirk Macho. Mimi ni Faith Kaulu. Zungumza nasi kwenye mitandao ikiwa ni Kirk TV Kenya pale kwenye Facebook na YouTube vilevile. Utueleze hisia zako kuhusiana na taarifa mbalimbali utakazozipeperusha. Sasa hivi moja kwa moja tuanze na taarifa tulipa kipaumbele. Sasa chini ya kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake duniani, mama wa taifa Bi Rachel Ruto amesherehekea siku hii katika gereza la wanawake la Lang'ata, akitoa hamasisho kwa wafungwa wanawake gerezani humo. Bi Ruto ameelezea umuhimu wa kuwawezesha wanawake haswa kupitia sanaa ili kuhakikisha wanajikimu wao pamoja na jamii. Aida Munzati anatufungulia jamvi la Kirk Macho na taarifa hiyo. Nani kama mama hasa katika dunia? Kuhakikisha usawa kati ya wanawake na wanaume ni mojawapo wa mijadala inayoangaziwa na kupigiwa upato wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya wanawake. She soars high like an eagle, never to be left behind by civilization. Shairi hili linalokaririwa na mfungwa huyu likiashiria nafasi ambazo mwanamke amechukua katika jamii ndani ya karne hii. Let's pick the lessons that we are learning here. That the day the Lord enables us to leave these gates, we can be different people and we can transform our communities even as we go back to the communities. If you empower a woman financially, you have empowered a community, you have empowered a family, because a woman will spend her money on the family. Hatua ya mama wa taifa Bi Rachel Ruto kuadhimisha siku hii katika gereza la wanawake la Lang'ata likiashiria usawa wa maadhimisho katika kila tabaka. Ujumbe mkuu aliokuwa nao kwa kina mama hao wafungwa ukiwa kuhakikisha wanawezeshwa kiuchumi na kuwa hawakati tamaa licha ya hali waliomo wakati huu. Never look down, never give up. Never cry inside that blanket thinking that life, will not add up to anything. Ikizingatiwa jukumu alionayo mwanamke katika jamii na baadhi ya mambo yanayoweza kumzuia kutimiza ndoto zake, sasa mpango wa kuwawezesha wanawake wanaojifungua na kuwalea watoto gerezani utaanzishwa. There's no child who has committed a crime. Yes, kuteleza sio kuanguka, wako hapa. Lakini, those children who have accompanied them, some have been born here. You've seen it. A few months old, a few days old, infants, and they are here. Hafla hii ya mama wa taifa ni moja kati ya nyingi zilizoandaliwa ili kusherehekea wanawake kote nchini chini ya kauli mbiu kukumbatia usawa. She's the mother of society. If you didn't know, now you know. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk Macho. Mwanamke apigwe ngumi wewe. Muungano wa Azimio la Umoja umeipa serikali ya Kenya Kwanza hadi usiku wa manane kupeana majibu ya matakwa yao kuhusiana na mustakabali wa taifa. Viongozi hao wametishia kuandaa maandamano hiyo kesho kuelekea katika makao makuu ya hazina ya kitaifa wakitaka taarifa kamili ya hali ya kiuchumi humu nchini. Vincent Kirosi anatuarifu zaidi. Zikiwa zimesalia saa za kuhesabu tu kabla ya makataa ya siku 14 aliyoyatoa kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kwa serikali ya Rais William Ruto, akitaka kutekelezwa kwa masuala kadha, kukiwemo kurejeshwa kwa ruzuku ya unga na bidhaa za mafuta ili kupunguza kwa gharama ya maisha, halikadhalika kusitisha mchakato wa kubuniwa upya kwa tume ya IEBC. Sasa muungano huo upo mbioni kuandaa maandamano dhidi ya uongozi wa Ruto. When are things going to get better? When will the shilling stop falling and losing to other currencies? If we as the representatives of the people have been unable to extract a plan from these people, from the so-called government of Kenya Kwanza, we will take our people to Professor Ndung'u's office so that he can explain to Kenyans what the plan is in terms of economic recovery. Muungano huo umezidi kuinyoshea kidole cha lawama serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanachodai ni kukosa mpango wa kuliongoza taifa na kubadili hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida, miezi 6 baada ya kuchukua hatamu za uongozi. NAC did not set about telling people how bad the situation in the country was. The people were already feeling that the situation was bad.
Instead, the new regime set about programs to ensure that the people started benefiting from the electoral victory. We do not pay this administration to supply us with morticians, deniers, and revisionists, which is what we seem to have every day. Viongozi hao wameilaumu serikali ya Rais Ruto kwa kile wanachodai ni kupoteza muda kushughulikia mambo yasiyo ya muhimu, wakigusia swala la mgao wa fedha uliotengewa ofisi za rais na naibu wake kama zinazolemaza zaidi taifa kifedha. He found the State House budget pegged at 4 billion shillings, which he increased to 9 billion shillings ostensibly for tea and mandazi. He has introduced offices hitherto unheard of in public service, including prayer warriors called intercessors, office of the first daughter, and office of the spouse of the prime cabinet secretary. Rigathi Gachagua keeps threatening to name officials in Uhuru Kenyatta's government who looted the country. After campaigning on a promise that they would stop the borrowing spree, the Ruto regime is on even a worse borrowing spree. Azimio kupitia katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna sasa wameahidi kutoa mwelekeo zaidi kwa wafuasi wake hapo kesho atakapozungumza kinara wa muungano huo Raila Odinga. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Mtazamaji, ikiwa ni siku ya kuadhimisha sherehe za wanawake duniani, ni wazi kwamba humu nchini wanawake wanazidi kupewa nafasi za uongozi. Tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC iliweka wazi kuwa wanawake angalau 7 waliteuliwa kama magavana kutoka kaunti 7 katika uchaguzi mkuu uliopita. Hii bila shaka ikiashiria kuongezeka kwa idadi ya wanawake uongozini ikilinganishwa na uchaguzi mkuu hapo awali ya mwaka 2017 ambapo wanawake 3 tu ndio walioteuliwa kama magavana. Hii inajiri huku akina mama wakipongeza uamuzi wa mahakama kuu hiyo jana iliyoidhinisha uteuzi wa gavana wa kaunti ya Homa Bay baada ya kupata ushindi kuhusiana na uchaguzi mkuu uliopita na kutupilia mbali malalamishi yalikuwa mpinzani wake mkuu Evans Kidero. Jacinta Wambui na mengi zaidi. Huku akina mama wakizidi kusherehekea siku ya maadhimisho ya wanawake duniani, akina mama kwenye kaunti ya Homa Bay walipongeza uamuzi uliotolewa na mahakama kuu kuhusiana na kesi iliyokuwa ikipinga ushindi wa gavana Gladys Wanga. Even the women can be respected and the court can judge a woman regardless of the gender, but because of the ability of every person, because of the ability of her. So we are very happy with the judgment, so happy with our governor because she's a woman of ability. Wakisherehekea kutupiliwa mbali kwa kesi hiyo na mahakama, akina mama kwenye kaunti hiyo wamesema kuwa hatua hiyo inadhihirisha kuwa wanawake sasa wanapewa kipaumbele licha ya changamoto wanazopitia kutoka kwa jamii. Kwa sababu uamuzi ulitoka vizuri kutoka kwa mahakama na pia imetuonyesha kwamba wanawake pia kama kiumbe duni tumepewa kipao cha mbele kutokana na maamuzi ya jana. Pia vile vile nitashukuru watu wa Homa Bay County na washukuru sana watu wa Homa Bay County kwa kutulia wakisubiria matokeo ya mahakama. Akina mama wanaangaziwa na kupewa nafasi za uongozi kwenye jamii hata katika maamuzi kotini ikilinganishwa na hapo awali ambapo ilikuwa vigumu kukumbatia utawala wa wanawake nchini. Homa Bay iliangalia pande zote ikaona kuwa ilikuwa ni ukweli IEBC ilifanya kazi yao na wakatoa uamuzi ambayo sisi kama kina mama wa Homa Bay tena wakazi tulitarajia kupokea kwa sababu tunajua vile tulipiga kura vile matokeo ilitokea. Licha ya historia ya kina mama kutoshiriki kwenye uongozi wa taifa kutokana na kuangaziwa kama wasiokuwa na uwezo, jamii ya sasa inakumbatia na kuwapa wanawake nafasi za uongozi nchini. Ushindi wa Gladys Wanga sasa unamweka kama mojawapo wa viongozi wanawake wanaosherehekewa humu nchini. Jacinta Wambui, Runinga. Mtazamaji, tukisalia tu na taarifa kuhusiana na sherehe au maadhimisho siku ya wanawake duniani ni kuwa taifa la Kenya limeungana na ulimwengu katika kusherehekea siku ya wanawake duniani, mandhari kuu ikiwa kuadhimisha uwepo wao kwenye siasa, biashara, sayansi na sanaa,
huku juhudi za wanawake kuvunja vikwazo zikipigiwa makofi. Aidha, wito umetolewa kwa jamii kuwashirikisha wanawake ili wawe na nafasi sawa, ikizingatia kauli mbiu ya mwaka huu wa kukumbatia usawa. Ezaura Morin anatuarifu zaidi. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo ni tarehe 8 mwezi wa Mwichi kila mwaka, maadhimisho ya siku hiyo kwa mwaka huu yamebeba ujumbe wa usawa kwa watu wote. I absolutely loved today's show. Women coming together in music, it was brilliant. So there were so many diverse sounds. There was motra with the percussions. There was also a Red Fourth Choir, which was just all women. And then there was amazing orchestra. I really, really enjoyed it. And then we had a special guest, Mayonde, and it was amazing to hear her song Nairobi just orchestrated. I'm really, really looking forward to the weekend as well, because they're going to be having another show that's super long. So I'm hoping that I can be there on the 11th and the 12th at Karen Blixen, but it's a brilliant way to celebrate Women's Month. Aidha, siku ya kimataifa ya wanawake imekuwa siku ya kusherehekea jinsi wanawake walivyofikia katika jamii, siasa na uchumi, huku mizizi ya siku hiyo ikimaanisha kuwa migomo na maandamano yanafanywa ili kuongeza uelewa juu ya ukosefu wa usawa unaoendelea. Siku hii ya leo tumekutana hapa ama tumekusanyika hapa Nyayo Garden, ambaye ni uwanja ambayo iko town, ambayo inamilikiwa na kaunti ya Nakuru, tukizungumzia mambo kadhaa wa kadhaa ambayo yanahusu wamama, tukijua kwamba leo ni siku ya kuadhimisha siku ya wamama ulimwengu huu. Na tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata fursa huu kuongea na wamama siku ya leo kulingana na issues mbalimbali ambaye yanawahusu. Kwa hivyo siku ya leo tunajua theme ni mambo ya teknolojia ikitumika na kina dada. Kwa hivyo tunataka tu kusema kwamba tunataka kuhamasisha wamama kuweza kufanya biashara na kufanya mambo yao wakitumia teknolojia siku ya leo, ambaye ni theme ya siku ya leo. Vile vile, wanawake wameonekana kuwa vipaumbele katika kukuza tamaduni za jamii. Hivi basi wao ni nguzo muhimu duniani. Jukumu kubwa haswa ni kujaribu kuongeza sauti ya kina mama waweze kujumuishwa kwa kazi ya conservation na kuongeza katika leadership. Kwa siku 2 iliyopita tumekuwa pamoja ili kuweza kupata nafasi ya wamama kushirikiana, kueleza historia, kueleza safari yao, kueleza changamoto na pia kuweza kuweka mikakati kwa njia moja ama nyingine ili tuweze kuendelea kufanya hiyo kazi ya uhifadhi na kuhakikisha sauti ya wamama na wasichana inatambulika kwa kazi yetu. Hata hivyo, wanawake wamekumbwa na changamoto nyingi ikiwemo ukatili wa kimwili na unyanyasaji kwenye mtandao. My name is Senator Veronica Maina, Special Elect Senator from Kenya. Now, online violence is as damaging to women and girls' well-being as much as physical violence. And it's been argued that victims of such violence have the option of going offline when the violence gets too bad. And this presumes that the effects are left online, while the evidence is that the consequences are real, psychological, social, and physical. Now, if digital violence is not addressed in time, there is a risk that gains made in guaranteeing freedom of expression, political rights of women, and right to dignity will be eroded. If women cannot feel safe to discuss issues vocally in online communities, freedom of expression in the Constitution will be infringed. Indeed, women will have to reconsider seeking elective and political positions if the disinformation and bullying is rampant, which will impede on democracy and derail participation of women in governance. Maadhimisho ya siku hii yameashiria hatua zilizopigwa na wanawake kote duniani, huku hatua zaidi zikitarajiwa kupigwa ili nafasi za usawa zitengenezwe katika jamii. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja hadi kwenye mapumziko mafupi, ila salia hapa maana tutarejea hivi punde na mengi zaidi.
strong, my brother. One blood, one soul, one heart. Blood, no glory. No glory, no blood. No blood, no glory. No glory, no blood. No blood. No glory. Keep it Kirk now and going forward. We have a lot of family programs, and this being a Christian commercial station, we will partner with you as institutions, as individuals, so that we are able to reach out to the entire world. One person said that my parish is the entire world, and I believe that Kirk TV is going globally, and therefore bring your business. We are going to advertise it and also partner with you. To partner with us, send your financial support to pay bill number 4019613, account partner. Pay bill number 4019613, account partner. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90647. Are you a Christian, an African, or an African who is a Christian? Where do we draw the line when it comes to us practicing Christianity and at the same time not abandoning our African culture? Reverend Dr. Kamau Thairo, Reverend Richard Kimani, and Elder George N. Gitau will be live on Man Talk with the Gee as they will discuss this fundamental topic. Catch them this Thursday at 8 p.m. only on Kirk TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Sasa wabunge kutoka eneo la Rift Valley wametoa msukumo kwa Rais William Ruto kuamrisha jeshi la Kenya kuchukua uongozi kamili wa operesheni ya kiusalama inayoendelea kaskazini mwa bonde la Ufa kuwakabili waasi na wizi wa mifugo. Katika kauli ya pamoja, viongozi hao wametaja operesheni inayoendelea ya sasa kuwa hafifu kwani mashambulizi ya ngali yanaendelea. Chris Sambu na taarifa hiyo. Operesheni inayoendelea kwenye bonde la Ufa kuwakabili wezi wa mifugo na majangili inaonekana kutoridhisha na kuonyesha dalili za utulivu, viongozi wa eneo hilo sasa wakitoa msukumo zaidi kwa Rais William Ruto kuamrisha jeshi la Kenya KDF kuchukua uongozi wa operesheni. It is now the time to deploy the military to take lead in that operation going on in North Rift. Under Article 241 3C. Kauli yao ikichochewa na shambulizi la Jumanne wiki hii ambapo waasi waliowahudumu wawili wa afya katika eneo la Chesogon, kaunti ya Elgeyo Marakwet na kisha kutoweka na mbuzi 40. Viongozi wa kaunti zilizoathirika wakisema yote yametosha. We cannot have where people are being killed in a shopping center like yesterday, two medics that do not have even relationship with the livestock. The people who are grazing or pastures are being killed in our centers, yet it is business as usual. Mr. President, it is no longer business as usual. As Parliament, we are ready to pass that approval of allowing you to deploy military as soon as even tomorrow to allow those region schools to be reopened and the other region infrastructure and many other issues. Operesheni ya kuleta utulivu kaskazini mwa bonde la Ufa ikionekana kuchukua msukumo tofauti na jinsi hali ilivyo, swala la jeshi la Kenya kuhusishwa kikamilifu likipanda kasi. Jumapili, waasi wakikaidi uwepo wa jeshi na polisi eneo hilo na kutekeleza shambulizi katika eneo la Mochongoi, Baringo Kusini. Mapema wiki jana mbele ya kamati ya bunge kuhusu uwiano, waziri wa usalama Kithure Kindiki, licha ya operesheni kuendelea maeneo ya bonde la Ufa, alilalamikia kuhusika kwa baadhi ya viongozi wanaunga mkono wezi wa mifugo. Any one of us
who is found to be part and parcel of the process should be dealt with according to the law. There is no Kenyan citizen above the law in this country. And we want our people to live in peace. We want peace in Kerio Valley to be restored. We no longer want to see any lives being lost. Mashambulizi yanayoendelea licha ya kuwepo kwa operesheni ya asasi za usalama ndiyo inayowapa hofu viongozi na wakazi wa eneo la Rift Valley endapo utulivu utarejea. Joto likizidi kupanda, wabunge la kitaifa kuidhinisha wanajeshi wa Kenya kuelekezwa kukabiliana na wezi wa mifugo ambao wameteka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Chris Sambu, Kak Macheo. Kwingineko, chama cha UDA kikiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Cleophas Malala huyu sasa kinataka kuanzishwa kwa uchunguzi wa madai ya malipo mtazamaji, malipo yasiyo ya kawaida yaliyofanyika siku chache tu kabla uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Hii ni malipo fikia shilingi bilioni 15. Chama hicho kimetoa wito kwa DCI, EACC na hata DPP kuanzisha uchunguzi mara moja kufuatia tuhuma za matumizi mabaya na ufujaji wa fedha za umma. Hii ni kufuatia kufichuliwa kwa matukio hayo bungeni na mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango kuwa alishurutishwa kuidhinisha kutolewa kwa zaidi ya shilingi bilioni 15 na viongozi chini ya uongozi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. It is painful to learn that the fuel and maize subsidies under the handshake regime were a conduit to brazenly steal money for Raila's campaigns. Azimio, led by Raila Odinga, have planned protests tomorrow. But before they do so, they must come out clean on where they took the money. They must also show Kenyans where they hid the maize and when they are ready to release the maize. We urge the anti-graft agencies to hastily commence investigations in light of the revelations by Controller of Budgets and unearth all the corrupt leaders and their accomplices. We want to applaud the boldness of Madam Nyakango to reveal the unimaginable dirt. We also want to call upon any state officer or office holder that was coerced or intimidated to sign or illegally transact public monies to come out and confess. Mbunge wa Embakasi East Babu Owino sasa anamtaka Rais William Ruto kuagiza ukaguzi wa mtaala wa CBC ili kuweka wazi hali ya masomo nchini. Mbunge huyo amedai kuwa Wizara ya Elimu humu nchini inakumbwa na upungufu. Akizungumzia masomo ya shule ya upili ya awali, yani Junior Secondary School, Babu Owino ameitaka serikali kuweka wazi idadi ya wanafunzi walioripoti na wale walioachwa nyumbani. Hii ni pamoja na idadi kamili ya walimu wa JSS walioajiriwa ili kubaini iwapo wanafunzi wote humu nchini wanapokea mafunzo. What is the situation in our junior secondary schools? How many learners have reported? What have the learners who have not reported? How many learners have reported? Where have the learners who have not reported gone? There are reports that many learners who reported to junior high school are not learning because there are no teachers. Can the government update the country on the number of teachers who have been deployed for junior high school and how they have been distributed? Education is too important to be allowed to wallow in the confusion. Wengineko, zoezi la kuwasajili walinda misitu limeng'oa nanga leo hii, mamia vijana wakijitokeza kusaka nafasi. Katika eneo la Eldoret, mamia walimiminika kwenye uwanja wa Kipchoge Keino kwa zoezi la ukaguzi, huku idadi hiyo ikiwa kubwa zaidi kwani kuna wale ambao walifungiwa nje. Kulingana na msimamizi wa zoezi la kuwasajili makurutu kwenye idara ya misitu ni kuwa wanazingatia agizo la Rais kutenga 30% ya usajili kwa wale waliofuzu kutoka shirika la NYS, kadhalika usajili ukizingatia usawa wa jinsia.
Unapita usiingie ndani bwana. Wizara ya Afya inalenga kutoa chanjo dhidi ya malaria kwa watoto 1131 kila mwaka. Chanjo hiyo inalenga kaunti zinazozingira Ziwa Victoria. Hii ni kaunti ya Kisumu, Siaya, Vihiga, Bungoma, Kakamega, Homa Bay na Busia. Kulingana na mkurugenzi katika Wizara ya Afya Patrick Amoth ni kuwa chanjo hiyo ni salama na kuwa itawakinga watoto walio kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa malaria. For having this function primary wakati tafadhali. We must therefore focus on ensuring that children receive all their due antigens and complete the schedule as recommended. We have all the vaccines, including the rotavirus vaccine and the human papilloma vaccine for our girls aged more than 10 years. Children who have missed vaccination for one reason or the other should visit the nearest health facility for assessment and completion of the missed doses. Hiyo chanjo, mtoto akipatiwa chanjo sasa hawezi pata malaria. Akipata hiyo chanjo ile vile mmeambiwa hawezi pata malaria. Na ndio sasa tumekuja hapa ku-launch hii program. Mara ya kwanza hii program ilianzishwa huko Homa Bay. Na mpaka saa hii kaunti 25 tayari wameanza na programu hii. Mtazamaji, hebu sasa hivi tuingie kwenye ulingo wa spoti. Katika ligi za kitaifa, mabao ya Raheem Sterling na Kai Havertz huyu mtazamaji ilitosha kuwapa wenyeji Chelsea ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Borussia Dortmund na kutinga kwenye robo finali ya klabu bingwa barani Ulaya usiku wa kuamkia leo. Mabao hayo katika dakika za 43 na 53 mtawalia yalimaanisha Chelsea wanafuzu kwa awamu ya 4 bora kwa jumla ya mabao 2-1, kwani walipoteza duru ya kwanza ndani ya Signal Iduna Park nchini Ujerumani bao 1-0. Katika mechi ya pili michuano hiyo ya jana usiku, Benfica ya Ureno ilitwanga bila huruma Club Brugge ya Ubelgiji mabao 5-1 na kufuzu kwa jumla ya mabao 7-1. Hii ni kufuatia ushindi wa mabao 2-0 kwa duru ya kwanza. Kichapo hicho kinamwachia mkufunzi Scott Parker, awali akifunza Fulham ya Uingereza, katika hali ya eti akikiri mwenyewe matokeo hayo huenda ikamfuta kazi aliajiriwa mwezi Disemba mwaka jana. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutamatisha taarifa za Kirk Macho. Shukran za dhati kwa kuambatana nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi. Sina la ziada ila kukutakia usiku mwema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, mtazamaji, tunasema asante. Mimi ni Faith Kaulu, usiku mwanana.